ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗೆಗಿನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮುಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿವೈಸ್ ಇದು. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಏನಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನಿಯರ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಇಟ್, ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಈಗ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾವು. So let us say here it is a positively charged conductor. Okay, so now, so instead of considering only one conductor here, if I bring one more conductor very close to it, you bring one more conductor very close to it. So here it will be negatively charged because the positive charge induces negative charge here. Positive charge induces negative charge here. Because of the charge induction here, the capacitance of this system increases. Okay, so that means here there is a conductor here, conductor 1, and here conductor 2, and there is some dielectric medium between them. Usually ನಾವು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ರೀಸನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Instead of a single conductor, if you bring one more conductor, the capacitance increases and its ability to store the charges increases here. So one more concept ಅನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. The medium between the dielectric medium between the conductors ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. So let us say we introduced a dielectric medium here. So dielectric medium between these conductors. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಓವರಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. So that means here capacitor is a system of 2 conductors separated by a dielectric medium. And this system is known as capacitor. What is capacitor? Capacitor is the system of 2 conductors separated by a dielectric medium. And so this capacitor, what is the use of the capacitor? It is used to store electric charges. Okay, so as compared to the single conductor, the system of 2 conductors will store more charges here. You need to remember that point here. So therefore, so I can define what is a capacitor here. So capacitor is a system of 2 conductors separated by a dielectric medium. by a dielectric
medium separated by a dielectric medium. Such a system is usually known as a capacitor, and it is used to store electric charges. It is used to store electric charges. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ separated by a dielectric medium, and it is used to store electric charges. So now we discuss about the capacitance of a capacitor. Andre ee ಒಂದು system of conductors, two conductors separated by a dielectric medium ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು? Okay, so now let us consider here two conductors here, A and B. Consider two conductors A and B, having charges here, let us say. So always the ಚಾರ್ಜಸ್ ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಒಂದು ಎ ಮೇಲೆ, ಎ ಅನ್ನು ಇದು ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಯರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಿ, and the charge on this conductor is C here, so this is plus Q, and the charge on this conductor is minus Q. Okay, so now what is the total charge on the capacitor ಅಂತಂದ್ರೆ Q ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದು ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಒನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಒನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ವಾಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ and here minus Q. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿಸ್ A is plus Q and charge on B is minus Q respectively. Okay, so now here the electric field between the two conductors ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಶೀಟ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈಸ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ 0 ಹಿಯರ್. ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ capacitor is plus Q ಅಂತ ತಗೊಂಡು, that is charge on any one conductor. Charge on any one conductor. So that is charge on the capacitor is always charge on any one conductor. Remember this. Okay, so now the electric field between these two conductors depends upon the charge on the conductor. Charge on any one conductor here. That means charge increase ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ potential difference between these two conductor is directly proportional to what charge on the conductor ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು? the electric field
electric field, that is I can say here E is proportional to the charge on the ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ potential difference between the conductors, potential difference between the conductor is proportional to the charge on the conductor. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೀಸನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2ε0. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಹಿಯರ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ε0 is also constant here. ಸೊ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋಡಿ ಇ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ವಿ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹೆನ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈಸ್ proportional to the potential difference, or V is proportional to Q ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, or Q is proportional to V ಅಂತಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ Q is proportional to V. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ Q is charge on the conductor is proportional to resistance potential. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ. So charge on the conductor is proportional to the potential difference between the two conductors. Okay, so if you remove the proportionality you will get a constant here C. So C into V. So this is the formula here. So the basic formula ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. This is the basic formula. Q is equals to C into V ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು R. ಸೊ ಸಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಇವೆರಡರದ ರೇಷಿಯೋನ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ನಾವೀಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ capacitor is the ratio of charge on any one conductor
charge on one conductor, any one conductor, one conductor to the what? Potential difference between two conductors. Potential difference between two conductors. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಮುಂದೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ types of capacitors based on or depending upon the shape of the conductors. So we have different types of capacitors here based on shape of the conductors. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಶೇಪ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಮೇನ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. into 3 types. Okay, so here first one, parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor. So as the name indicates here, the shape of the conductor is parallel plate. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, so it will be like this. There is one plate here and there is another plate here. We have 2 ends here. The plates are parallel to each other, so one is positively charged and another one is negatively charged here. So these are the 2 terminals. Okay, so which we have connected to a battery connection ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ 2 ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 concentric spheres like this. Okay, so the outer sphere is given positive charge usually, and the inner sphere is given negative charge here. So usually the inner sphere is earthed here. Okay, so this forms a spherical capacitor. ಇದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇದು ಹಾಲೋ ಸ್ಪಿಯರ್, ಇದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ capacitor. Cylindrical capacitor ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, I will draw here. So there is one cylinder here. So shape of the conductor is cylindrical ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಸುತ್ತಲೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ inside the bigger cylinder
Okay, like this. Okay, so the usually inner sphere is given negative charge, and it is grounded. Okay, and it is positively charged. The outer cylinder is positively charged here. So this forms cylindrical capacitor. Depending upon shape ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ shape of the conductor ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ and this is the second here, and this is one and this is the second one, and here the first one conductor and this is the second conductor. Like this, two conductor system of two conductors. Capacitor is always a system of two conductors ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so like this we have different types of capacitors. So ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.